my wife, herself, she does not want, even if you ask her today, she will tell, I never wanted him to leave the service. We'll hear from her. എനിക്ക് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. Because that time my father, though we are a big family, see, you can look at this, my family is here, and I'm the eldest. Okay, സാറിന്റെ മാഡം നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. And it's join ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. And let's welcome her. We can hear from her. ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സാറിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. അപ്പോ മാം, സാറ് മാരേജിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് അവിടുത്തെ മാഡത്തിന് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യു റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദ ലൈഫ് ഓവർ ദേർ. മാഡത്തിന്റെ സർവീസിൽ വന്നപ്പോ, കാരണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പട്ടാളക്കാരനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കാരണം അവരുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഡത്തിന് അവിടെ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, അവിടുത്തെ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വൈസ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് നമ്മുടെ ജോപാസ് ട്രാക്കിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. എന്റെ ഫാദർ ഒരു സർവീസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. ഓഹോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞു. വാർ ടൈമില് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറില് പുള്ളി പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. 72 വാറിലൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആ അന്നത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളുടെയും, വാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെട്ടി ഓരോ ദിവസവും മനോരമ പേപ്പറിൽ വരുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് ഒരു ഫയല് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾ പൂനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ, ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, മിസൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് മിസൈലാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അത് മിസൈലല്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഞാൻ പറഞ്ഞു, 72 വാറിൽ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും, എല്ലാ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണൽ ഹൈജീനും നീറ്റും ടൈഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ എനിക്ക് ചിന്ത. കാര്യം എനിക്കന്ന് 20 വയസ്സേ ഉള്ളെങ്കിലും നല്ല നോളജ് ഉണ്ട്. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സർവീസ് കണ്ടു വളർന്നതുകൊണ്ട്. പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മറ്റേ യൂണിറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, അയ്യോ, അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ക്യാമ്പിനകത്തല്ലേ അവിടെ. നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു ലൈഫായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് പോരുന്നത്. ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അന്ന് 2 ആൺപിള്ളേരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പഠിത്തവും ആ സൊസൈറ്റിയും എല്ലാരും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലൈഫ്. അതിന് പുറത്തു വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി, കാരണം ആ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അപ്പോഴാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ഹാപ്പി ലൈഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഹൗ കുഡ് യു അഡ്ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ഹോം? എനിത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന വല്ല ഇൻസിഡൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സർവീസില്? അല്ല, എന്തെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചിലപ്പോ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സമയത്ത് ആള് വല്ല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ. ജയ്സൽമീരിലൊരു ചെമ്പത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയത്. അവിടുന്ന് നമ്മള് പത്താംകോടായിരിക്കാൻ ഹൽവാരയിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അന്നേരം പിള്ളേര് 2 പേരും തന്നെ, ഞാനും 2. പക്ഷെ എല്ലാരും നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാവരും വന്ന് ദിവസവും ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും വേണോ, എന്താ സഹായം വേണ്ടിയത്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ സ്പൗസ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും? വളരെ നല്ല ജീവിതമാണ്. എനിക്കത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. എന്നും പിള്ളേരെ വളർത്താനും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ കെയറിങ്, ഹോസ്പിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങള്, നമ്മള് എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മള് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവം. അത് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് എല്ലാവരും ഓടി വന്നു. ഏതെങ്കിലും യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടാവുക. നമ്മളെല്ലാരും വന്ന് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ചോറും ഒക്കെ തന്ന് എല്ലാരും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലൈഫ് തന്നെയാണ് അത്. നമുക്കതൊരു അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ എന്റെ സുഖം അറിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. ഞാൻ സാറിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പൊ മാഡം, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് വേർഡ്സ്.
ആൻഡ് സാറിനോട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മാഡത്തിന് പോണമെന്ന് ധൃതി പറയുന്നതുകൊണ്ട് യു ആർ ഫ്രീ ടു ലീവ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ യുവർ മെസ്സേജ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാദർ സ്ട്രോക്ക് വന്നു തളർന്നുപോയി. എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ ഞാനിവിടെ കാണുന്നു എന്നെ കയ്യെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, നീ വരണം, നീ വന്ന് നീ കുടുംബം അനാഥാവായി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ I was determined that I'll come back somehow. Whether I have money, whether I get a job or not, I just don't care. I was just 38 that time, just going to be 38 years old. I came out. I applied for a job and I was lucky to get a job in a coaching refinery. AMA ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ, പക്ഷേ not because there was no vacancy there. Of an engineer's vacancy was not there. I said, I don't care whether I am engineer or technician. And they said, okay, you will be a foreman. It will be okay for you. And after 1 or 2 years, you will be getting promotion as an instrument engineer. And I really struggled only after coming back from service in my life. In service, there was no struggle. I never had a challenge in my family because there is no financial problem. I always had enough money to live in service. And when I came back, I didn't have enough money to live here. And okay, I can live, but challenge is my family, looking after my family, all youngsters. All my younger brothers and sisters were just looking. So the responsibility was too huge. My only God. Anyway, I took this challenge. I accepted this job. I joined there. I started working there. After 6 months of my working in refinery, Hindustan Organic Chemicals company started just in front of Poison Refinery. Mm-hmm. Since it's a new company, and I thought there is a lot of vacancies will come there, and promotion chances are more. I applied for a job, and I had an interview only. And they appointed me as an instrument engineer. Mm-hmm. First posting as an instrument engineer. I worked it. It was a real challenge. Totally different job which I have not seen. Okay. Though it is instrumentation, and I am in the electronics trade, it was totally different. And that is also in a refinery started. Same work what I was doing in the refinery, I continued here. So it was a challenge. But I was lucky that some people really taught me, and I could pick up some hope. And so let me ask you one thing. Now you said you pick up something. Was it not the period that you spent in service gave you the confidence to pick up anything and everything? That is what I told you, the confidence that gave me, and I got it from the service. The confidence level I came to is something different. Can you compare it with anything in the city? I don't care for anything, I just take up anything. It has come to that stage, I take up anything. Mm-hmm. I don't say this is difficult for me, that is difficult for me. My service taught me that. That confidence and that education. So anyone who is into service will be confident enough when they come back. That's a great message for the youngsters. Their life is challenging, but your disciplined life, your knowledge that you acquired, your experiences in the services will definitely make you to do anything. Any youngster listening you, these words. Sure, they should. See, I was very happy when they started this training for Veer. Agniveer, okay. So when it's a great training that they give to give. 4-5 years, they come back, they're going to be a different person, right? They are different. See, what they can gain here in outside, very, very less. But I, as a man from the Air Force, who worked 21 years, experienced a lot of things which most of the people here cannot experience in their whole life. I act like a service person even today. At this age of 77, I'm a service person. No respect. My life, my movement, in my talk, I'm a service person. No, what I want to say is, why the youngsters outside, when you talk to a civil individual like me or anybody, when you talk,
people don't give the respect just because they can't even digest it. Why? That is only in Kerala I am talking to. We have lived in many places. Ask my wife, again she has gone. She just talk to her. What is her experience with the civilians outside? When I was posted to Punjab, such a beautiful people, such a loving people, because they have seen war. So many people are there in their from the family in the services. They know what is the service life is and how much respect do they give you. My wife will explain that better than me. She knows, she has experience. She even suggested me, we will sit down in Punjab. Here, because here in South, we have not seen war. We have not seen war, we do not know. We have not seen And war. not only that, see, our people here around are prejudiced. They think these people are just, they know only firing. They have nothing else in their life. They have not seen the highly complicated equipments we handle, highly complicated technical things we handle. I will tell you, in my experience, I will tell you the technologies that I did in 1965 has not come to the commercial life so far. I talked to you about the computer life in 1956, and I was working in that same way. Many things. When I came to And at the same time, on those days you didn't have the facilities. With the less facilities, more output. Today facilities are high, but output is less. Yeah. Am I right? Sure. Because people are becoming more lazy. I don't know. I realized this very late, and that is the only reason I started finding out the real heroes of life, the real warriors of life They don't to my care channel. whether it is war, whether it is cold, whether it is raining, whether it is At hot. any climate. They don't care. And the sacrifice of the veterans or the sacrifice of the soldiers is the peaceful sleep of guys like me. And the people should understand. The man is killing a army man or a defense person is killing someone not for him, For the nation. for the nation. He is sleepless nights he is spending for the nation. Just because a real hero is putting his time and energy in the borders, that the guys like me can sleep peacefully. You have put the effort there. Not only in the border fighting. Just in the borders, let's not forget about the calamities, earthquake, flood, that's all happening around, and what the contribution of the soldiers are, which we forget after the incident. After all this doing, when a service personnel comes out for a second innings, I have heard people ask, ex-service is Kotek. As if, my initial introduction I have told, as if the service personnel out of പോകുന്നത് കള്ളുമാറ്റാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. And that is the importance that our society, കാരണം എനിക്ക് സർവീസ് പേഴ്സണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചാനല് സർവീസ് പേഴ്സൺസിന് വേണ്ടി എന്റെ ഒരു സമർപ്പണമാക്കി മാറ്റി. ഞാനത് സമർപ്പണം ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള എന്റെ ദിവസങ്ങളില് ഞാൻ സർവീസ് പേഴ്സൺസ് കണ്ടി എന്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കാരണം എല്ലാവരിലേക്കും എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരും ദൂരെയുള്ളവരും ഇതേപോലെ ചാനൽ തുടങ്ങി അവരുടെ അടുത്തും കാണുന്ന സൈനികരെ ആ യഥാർത്ഥ കുട്ടിയടിക്കാണ്ട് നേരിട്ട് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്ത സൈനികരെ ഈ സൈനികർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം so many people are not knowing who is a soldier, what is his sacrifice. ദുഃഖസത്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ എല്ലാവരെയും സെറ്റിൽ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഗവൺമെന്റിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ലക്കിലി ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പേർക്കും വരുന്ന ആവപ്പാടറിയാവുന്ന പണി സെക്യൂരിറ്റി പണിയാണെന്നാണ്. അതാ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ധാരണകൾ. കാരണം ശരിക്കുള്ള കഴിവ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഭരണാധികാരികൾക്കില്ല. ഈ വിമുക്ത ഭടന്മാരായിട്ട് വരുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഞാൻ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുത്തായിരുന്നു. ആ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ
ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കുറെ പിള്ളേരെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കളക്ടറിന്റെ കീഴിൽ. ആ കളക്ടറിന് ഒരു വൈൽഡ് കോൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വിമുക്ത ഭടന്മാര് ഒരു വൈൽഡ് കോൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കളിച്ച് ഒരു പ്രസ് പബ്ലിസിറ്റി അല്ലാണ്ട് യഥാർത്ഥ റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളത്. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു അവര് കോളേജ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പക്ഷേ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ലോട്ടിന്റെ കൂടിയും മെന്റർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫറെന്റ്. എന്റെ ഞാൻ സ്ലോഗനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ അതിലേക്ക് എന്റെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂലും once a soldier is always a soldier till the last breath. Nobody can change what has got into the blood. And my dedication to this is to my soldiers, the real heroes. അതിന് എനിക്ക് സാറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ വേണം. You are doing the best thing. You are doing the best thing. I'll tell you, congratulations. അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എത്തിക്കേണ്ടവരിലേക്ക് എത്തിച്ചാലേ, കാണേണ്ടവർ കണ്ടാലേ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാലേ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഗ്നിവീർ ഈ 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പേര് പുറത്തു വന്നിട്ട് അവർ റിയൽ ഹീറോസ്. They are just 22 when they come back. They are going to start their life and they will do definitely very, very good life. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് സീനിയർ വെറ്ററൻസിന്റെ സോൾജേഴ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തതിന്റെ പുറത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യമായി, അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ they will excel their colleagues those who are studied with them. You can face any challenge. I tell you, in my own career, I did very well in my second service. In the HOC, I became in a senior position. I came out of the service after 18 years, of course. And I did not stop my work there. I had a confidence and I had the courage, I had the energy to work again. I went to foreign country. I went to Oman. After second innings? After the second inning and the third inning I am talking about. For third innings you are talking exactly. about? Oh. I went to Oman as an instructor, teaching. The first time I went as a teacher to teach the newly recruited engineers who are going to work in refinery there. I did it. I got a really very, very good feedback. I was sent for a training to UK, and that training is known as train the trainees, train the trainer, train the trainer, train the trainer, and that was another beautiful training in London. So it was not for a big period, but that was really. I didn't get time to go around sightseeing. Sir, the date of birth apply, no? My date of birth is 1946. 1946. I think by seeing the energy in you, even at this age, I would say that age is just a number. You can go for another innings. There's no doubt. You are proving to the world that age is just a number. After working 3.5 years there as an instructor, I got an appointment. I got an opportunity to go to Nigeria. Wow. I went to Nigeria. Again, teaching them there. Oil and gas operation. To the trainees there, to the newly posted engineers there. I continued there for 2 years. And I brought trainees from Nigeria to my place, Kochi. 2 batches of trainees, 100 each, 200 trainees, Nigerian trainees were taught advanced training in Kerala. During the training, I took them to Rajasthan, where there is a real drilling is going on. In one of the places in Rajasthan, and next batch I couldn't go there. I took them to the Godavari basin, where there is a drilling.
Of course, the ONGC will not permit us to go inside and show. Singh, Binani Singh company. Show them. Because my friends were there that time. So likewise, 2 times, 6 months each, they were in Kerala. And we gave them accommodation, all those things. And I thought I will stop this in my life. In 2011, You stopped the 30 I minutes. stopped. I came back as my wife was compelling me to go to USA, and my son was calling me. Your son was in USA. And he By said, the time you didn't tell me anything about your kids. "Yeah, my family. I told you my first son was born here when I was in service. Second son was born in Bangalore, and the third son is born here after me joining the Refineries. refineries. It's okay. So I have 3 sons. What are they doing now? All of them are married and they are employed here. 2 of them are All are in Kerala itself? no, none is in Kerala. The first son who is staying in who was got 2 kids. He's staying with me here. All were staying with me here. So Yes, sir. my sons, the elder son is working in Iraq now. Now it is 11th year. He's in Iraq. So he's again in the So his family is here. his family is here with me, and he's coming every 28 days. He works there 28 days and he's here for 28 days, 4 weeks. If, his job is some oil rigs or And something. he's in digging field. Because I have a friend doing the same. And I told you I'll come back to that. Nigeria, I was teaching this in the field. Again, I went to USA. Stayed there I could stay there only 2 months. We went for 6 months period, both of us. And I got a call again from oil and gas field, oil digging field in Oman again. That is, there is only oil company, government owned. They called me because I was trained and with the government approval, Oman government's approval trainer, instructor, and who got the trained the trainer. My friends were working there that time and they knew about me, and they gave my CV and my details, and they called me. They asked me whether I can join immediately. I was a little hesitant. Then from there they gave me a ticket. I straight away went, and it was very good accommodation. How long you were there? Again, 4 years to Oman. Oman. Again you came back to Oman. That earlier I was working in a oil refinery, and this time I was going to the digging field, Okay. oil digging, Okay. oil and gas, Okay. oil and gas. Again as an instructor, but as my age has gone, there's a restriction that one. Even when I went to Oman first time itself, my age was over. And it was a special consideration, and I worked there. By the time I was called again, I was 67. And of course, nobody can, even a specialist can work only up to the age of 65, even the MD doctors. Somehow they called me and gave me a post as an advisor, training advisor in a government company. And gave a very beautiful, then staying there, I Package was very good. very good accommodation and payment. And I asked for some conditions like car with a driver and minimum 3-bedroom house, and all those things they gave. Very good accommodation, and she came and joined me, and she was with me. Okay. Now he is in Iraq. Iraq, okay. Now he's in Iraq. And the second son is in United States. USA. Doing good. With the family over there. And he is with family. He is a Green card holder. yes. Okay, He is, fine. of course, his son, his wife is also a software engineer. Okay. He has 2 children. Okay. The eldest daughter is studying in 11th standard. Okay. The other one is in 3rd standard, 3rd grade. So, well settled, he purchased a house and all. Later, after me coming back, I just salute you for all the activities you have been doing, and at the same time,
I would say that you are so strong, your voice so inspiring, and you're so good. I did not tell about my service, out of the service life. Okay. When I was working in Oman Refinery, not Oman Refinery, HOC, a ex-service organization was formed. Here in your place? Yes, there was a ex-service organization. I was also a member in the Air Force Association, and I joined in the membership. So those who have left the Air Force as an association? And Air Force Association with ex-service, ex-Air Force personnel. Personals, okay. So also, meantime, there was a unit working of National Ex-Service Coordination Committee, and one of the units was opened there. There was about 15 ex-servicemen there. From Air Force? No, Air Force, Army and Navy. Navy, okay. Together 15 were there. Later the strength increased to 28 in Hindustan Organic Chemicals. So a unit was formed. Me as the president of the organization to work there. Meanwhile, I started working for a unit in my own place. That is this place called Kanyamata. Okay. An ex-service organization of this one, and they came here. We started an organization here. At that time, the president was honorary lieutenant. Lieutenant from Army. Okay. Honorary lieutenant, Subedar Major, honorary lieutenant. He as the president. The unit was started, and later after 2 years, I became the president of this organization, even when I was working there. And I handed over that presidentship to somebody else, and I took over this. And in that, I did a lot of work, really. I'm very proud of that. I could gather many ex-service friends around here, and I am so proud to tell that we could buy a place and build a building there. You have an office now? You have an office now? We have an office, and that office building is just nearby. In the center. And 2018 I came back. 2018, okay. I came back and took over again as the president and continue as the president even today. Again, after coming. So you are the president of the NXC over here? Exactly. Okay, fine. Oh, I didn't know that. It's my privilege. We have an organization here. It's a privilege and honor that I'm sitting in front of the president of NXC. Yes, wow. We have about 84 ex-servicemen in our organization, and so many of them are not able to walk around. I'll be then Jopa's track would like to ask you a favor. Sure. So that I can have them talk to this channel the way they want to talk, to express themselves. No, I will have to call them. And yeah, that's what. As per that, I'll also we'll just coordinate, and with this many, they'll be having different stories. Yeah, their stories will be totally different. There we have a person who took part in the Kargil war, and we have persons who took part in 71 war, 65 war. We have really organized. Because this particular channel is their channel. Yeah. So your channel. Sure. So I just want to meet maximum. Here we have, and unluckily that time I was not able to walk. I had a problem with my leg. Okay. Leg means, I met with an accident in my young age. Because you are a soldier. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കിടത്താനൊന്നും പറ്റിയില്ല തളരാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ I have to go for an operation, and my right knee was replaced. It is not my own. It's a replaced, but I am able to jump around, dance around, all those things now, no problem. Okay. Nothing stops a soldier in his life to go forward. During that time, I started an organization called YMCA. YMCA, you started the branch over here. YMCA is an international. You had a wing over here, and we have a small unit here, and I started it.
And I was the president. I am still the president of ex-service organization, international organization, Rotary. റോട്ടറി എന്റെ അതും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് വന്ന സാർ തന്നെയാണോ? ഞാൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാണ്. Oh God. Presently, I am the ഞാൻ president. പറഞ്ഞ ഒരു ലൈവ് വയർ. And Even that's at why- this age, youngsters have to learn from you. And ഈ എനർജി ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന്? And all those things, I'll tell you one thing I just want to mention about my service life, which gave me second employment as well as a third employment. This is service. ഓക്കെ സാർ, യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ സാറിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ എന്തായിരിക്കും സാറിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ, നോട്ട് ദ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് ദ മെസ്സേജ് ടു ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്? I will always tell, I always wished also, all youngsters should join the military service at least for few years, which will give them a disciplinary life, which ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂത്താണ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ശക്തി തന്നെ, യൂത്താണ്. യൂത്താണ് വേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ ഈ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ. ആസ്പിറൻസ് ആയിട്ട് കുറെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അറിയാണ്ട് അവർ ഈ ചാനലിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ഇത് ഹാപ്പൻ ടു വ്യൂ ദിസ് ചാനൽ, അപ്പൊ അവർക്ക് സർവീസിലേക്ക് പോണെന്ന് അവർ ആസ്പിറൻസ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, റൈറ്റ്? അവർക്ക് എന്ത് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം യു. ഈ നാട്ടിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സർവീസിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം, അതിലേക്ക് പോകണം. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനാണ്, നമ്മുടെ നാഷണൽ, അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു പൗരബോധം വേണം, നമുക്കൊരു രാജ്യസ്നേഹം വേണം. വി ആർ സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമുക്ക് രാജ്യസ്നേഹം വലിയ ആവശ്യമാണ്. രാജ്യസ്നേഹം ആരുടെയും സ്വത്തല്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മാത്രമാണ് രാജ്യസ്നേഹം. അത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അതില്ലാത്തൊരുത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഡിസിപ്ലിൻഡ് സർവീസ് ലൈഫ് മാത്രമാണ്. ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ടും എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരുടെ അനുഭവം കൊണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു സർവീസിൽ ഇന്ന് വിളിച്ചാലും ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ് ഇവിടെയുള്ള എക്സ് സർവീസുകാരെല്ലാം. മറ്റേ ചൈനയുടെ ഇൻവേഷൻ വന്നപ്പോ പിഎംഒന് വേണ്ടി എഴുതിയവരെ എനിക്കറിയാം. 50 വയസ്സും മീതെ പ്രായമുള്ളവര്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കക്ഷി എഴുതിയ എഴുത്തായിരുന്നു പിഎംഒന്റെ ഓഫീസിൽ. ഇഫ് ഐ ആം റിക്വയർഡ്, ഐ ആം ട്രെയിൻഡ്, ഐ ക്യാൻ പുൾ എ ട്രിഗർ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ലൂസ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, ലെറ്റ് ദം ബി ബിഹൈൻഡ് മീ എന്ന് പിഎംഒന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എഴുതുകയും ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തുന്ന സോൾജിയേഴ്സ്, ഈ രാജ്യം നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ സോൾജിയേഴ്സ്, ഇന്നുള്ള സോൾജിയേഴ്സ് നാളത്തെ എക്സ് സർവീസ് ആവും, അവർക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാതെ വരും. അപ്പൊ ആരാണ് എന്നും നമ്മുടെ ഫോഴ്സിനെ യങ്ങായിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യങ് ബ്ലഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ അവർ നേഷൻ. നാച്ചുറലി അറിയാവുന്ന ഇവിടെയുള്ള എക്സ് സർവീസ്മെൻ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സാറ് അവരായിട്ട് എനിക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് തരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അവര് കേൾക്കാൻ, അവര് പറയുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ, അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത്. ഞാൻ നാളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അനുഭവമല്ല, എന്നെക്കാളും ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വാർഫീൽഡ്, ശരിയായ വാർഫീൽഡിൽ കിടന്ന് ജീവൻ പോകാതെ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട്. അടുത്ത് കിടക്കുന്നയാളുടെ ജീവൻ പോയതും, അടുത്ത് കിടക്കുന്നവൻ ജീവൻ പോയിട്ട് അവര് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, കാരണം എനിക്ക് ആരുമായിട്ട് വലിയ കോണ്ടാക്ട്സ് ഇല്ല. അവരുടെ കഥകൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, കാരണം ബീയിങ് എ പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ അറിയാം. ഐ വിൽ അറേഞ്ച് എ മീറ്റിംഗ്. ഈ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അത് എന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഗാദറിംഗ് തന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ്. ആൻഡ് അത് തന്നെയല്ല, സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് എനിക്ക് വേണം. ആൻഡ് അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ സ്പേസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് വിത്ത് സാറിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് വേണം, സാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന വേണം ഈ ചാനലിന് വേണ്ടി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you for doing this service for the ex-servicemen. Thank you very much.